Okay, people, I'll start. So, yesterday, we covered till positive belief, optimism, pessimism, everything we have done. So, we started with goals. I stopped with, if I believe, matching hypothesis. I'll just rewind a bit about the personal goals quickly, and we'll proceed with the matching hypothesis. So yes, what are goals? Goals actually they make our lives coherent by establishing connections between specific short-term and more general-term purposes. They basically our desires, our aspirations. So once we start achieving them, they bring happiness to them, and ultimately it ensures our well-being. So whenever there is a goal conflict, when there is a ambiguity there, and when the goal is too lofty, when it is unrealistic, we tend to become unhappy and depressed. And in fact, goal ambiguity even causes in the extreme level, it causes even escape from self. That is suicide. So then we spoke about having and doing. That is the potential that we have. I mean, you can go on to the next slide. Uh, the skill set that we have, and how far we are performing, and um, how well we are being challenged. So yes, that one, having and doing, correct. That is having the resources, skills at our disposal, and how far we are able to exercise that. Okay. So that congruence is very important. And then we were talking about personal goals. That is, everyone will have their individual aspirations, fulfilled and unfilled dreams. So all these will become part of our individual story. So ultimately, say if somebody is going to define goals, it will be the desired outcomes that people spend their energy to achieve. Okay, so it is a cognitive and emotional component. So um, goals actually they are part of a larger motivational framework in which human behavior is our energy is being directed towards achievement of those outcomes. So in these outcomes there are a multitude of needs, motives, values, traits, incentives, tasks. So all these things come into play. So this motivation actually they range from what is called as trivial pursuits to magnificent obsessions. That is what Mr. Little, a psychologist, calls it. Okay, so these goals actually serve as the standards and reference point for the evaluation of personal growth and achievement of any individual. So then measuring the personal goals becomes a necessity. Okay. So what happens? Um, every individual actually, when you are going to assess their say 5 years before and 5 years now, when they are going to assess, okay, they will be asking questions um, like for example, let's say to get slim, that is the goal. No, somebody is obese, somebody is fat. To get slim, that is the goal now. And the time period how far they have achieved, um, எது இதெல்லாம் பாசிபிள், எது இதெல்லாம் நாட் பாசிபிள், ஹவு ஃபார் தேவ் கம் அக்ராஸ், இதெல்லாம் அவங்க they will try to analyze themselves. So they become the guiding purposes in people's lives that are actually central to happiness and larger satisfaction, life satisfaction. So goals may be actually considered windows for viewing major determinants of our well-being. Okay. So there should be an organized way of going about achieving these goals. So that is about goal organization. And there we talk about the how these goals are arranged in a hierarchy. See, for example, our general goal that will be our topmost priority. Ultimate அதான் அச்சீவ் பண்ண போறோம்.
and then some abstract small goals, then specific goals. இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி டே பை டே we are going to achieve from the small and small lower goalsலேருந்து lower order goalsலேருந்து higher order goalsக்கு we are going to transcend. We can take our example itself. For example, Yes. if we have to complete our MSc psychology, we have to attend on a daily basis all the classes. Those who are not attending, so actually this should be the standard. For example, we have to unless otherwise we complete 5 subjects, we will not be getting through with our first sem. So that should be our initial goal. So next, after that, how we go about for the second sem, third sem. So unless otherwise we finish all the 4 sem, we will not be able to get the degree. So that should be our step by step goal. Just giving an example. Yes, and the example, let us say நம்மளோட lower order goals may be understanding a particular concept and then understanding the particular relevance and the particular chapter, and slowly and the link between the various chapters. Positive psychology பார்த்தீங்கன்னா what are personal goals, what is happiness, what are positive traits, what are positive emotions, cultivating positive emotions, இது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக படிச்சுட்டு then we are going to interlink ஹோல்சமாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. that will be a somewhat bigger goal. then எழுதி பார்க்கணும். we'll try to answer some of the questions raised. Yes, understanding the question paper. So as we are getting into the once we complete this, then we get into the question paper pattern. Yeah, yes sir. Yes, so that is how we go. Okay, so in the organization we are going to break down the go for the previous slide, madam, on the last point. That is, higher order goals will be broken down into small lower order goals so that it will be easier for controlling and monitoring. Okay, so that is how we transcend that thing. Now what happens in different cultures, in different age groups, the goals for them, the needs for individuals differ. So they go about finding some universal human motives. Go for the next slide, madam. So they are searching for some universal human motives. So in that, the first thing is discussed is our goals and fulfillment of basic human needs. This is where I touched upon Maslow's theory, that need hierarchy theorem. I've already shared the notes in our drive. You can go through. அதில் அந்த பேசிக் பிரமிட்லேருந்து அப்டேட்டட் பிரமிட் தான் இது. தட் இஸ் physiological needs, safety security needs, belongingness needs, esteem needs, aesthetic needs, self-actualization needs, and then finally transcendence needs. இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. அதில் ஒன்று சொல்கிறாரு. இப்போ I'll just explain one or two. Safety and security, I think everybody knows what it is. Belongingness என்னன்னா our desire for intimacy, desire for some relationship, love, attachment with our family, friendship, or community at large. So that is the belongingness need. And aesthetic need na, like we tend to appreciate, and we are also appreciated in the beauty, nature, ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் இருக்கு. இதெல்லாம் we tend to appreciate and attract. So this becomes our aesthetic need. So slowly as one person develops himself, இந்த நீட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுனா பண்ணிட்டு போறாரு. ஸோ தட் இஸ் ஹவு மேஸ்லோ ஃபார்ம் திஸ் தியரி. அண்ட் அதுலேயே அந்த ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனிங் பர்சன் அந்த நோட்ஸையும் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன், அதையும் கொஞ்சம் பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் கோல்ஸ் அண்ட் தி ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் பேசிக் ஹியூமன் நீட்ஸ். தென் தே ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ரிசர்ச். அதாவது ஒரு எம்பிரிக்கல் மெத்தட்னா நம்பர்ஸ் இன்வால்வ்டு, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு how universal needs they are trying to theorize. Okay, அதுல தான் இந்த 10, that is self esteem, relatedness, autonomy, competence, pleasure, physical thriving, self actualization, security, popularity, money and luxury. இந்த 10 they are listing out. யாருன்னா Sheldon and group. These 10 needs are being listed out and they are being tried out with different sample sets. Okay,
ஸோ இதில் 2 criteria யூஸ் பண்ணுறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் criteria இஸ் people's most satisfying life experience are related to fulfillment of important needs. மெயின் நீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து அவர் வந்து மணி, தட் இஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு இல்லையா, மணி இஸ் பார்ட் ஆஃப், இட் வில் பிகம் பார்ட் ஆஃப் செல்ஃப் எஸ்டீம். மணி ஆர் லக்ஸுரி ஆர் செல்ஃப் எஸ்டீம், இதுதான் அவரோட மெயின் நீட், இம்பார்ட்டன்ட் நீட் அவர் கருதுறாருன்னா அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாலே ஹில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். மற்றதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஆகிடும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன். செகண்டு, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். இதுதான் அந்த செகண்ட் கிரைட்டீரியா. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த தியரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது பண்ணுறப்ப அது 4 அந்த ப்ளூல ஹைலைட் பண்ணுறேன் இல்லையா, செல்ஃப் எஸ்டீம், ரிலேட்டட்னஸ், ஆட்டோனமி அண்ட் கம்பீட்டன்ஸ், இதனால தான் வந்து அக்ராஸ் சே யூஎஸ், சவுத் கொரியா, இந்த மாதிரி செவரல் கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த 4 வந்து இஸ் பீங் ரிப்பீட்டட்லி கன்க்ளூடட் ஆஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீட்ஸ். ஸோ தீஸ் 4 ஹேவ் டெண்டன்சி ஆஃப் யூனிவர்சாலிட்டி அப்படின்றது அரைவ் பண்றாங்க. ஓகே, தென் ஸ்வார்ட்ஸ் தியரி, தட் இஸ் அவர் கோல்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூஸ். இதில் வந்து என்னன்னா ஸ்வார்ட்ஸ் வந்து ஒரு 3 ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு 3 பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. தட் இஸ் பயாலஜிக்கல் நீட்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல், நீட்ஸ் ஃபார் கோஆர்டினேட்டட் செல்ஃப் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், அண்ட் நீட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி குரூப்ஸ் அண்ட் சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இது 3 வந்து ரொம்ப பேசிக், தட் இஸ் யூனிவர்சல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் குளோபலி, தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு அந்த ஸ்வார்ட்ஸ் வந்து அவர் தியரைஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைரார்கிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல நிறைய பண்றாரு. அதாவது அங்க சொல்லும் போது மோட்டிவேஷனல் டைப் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாரு. ஸ்வார்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் மோட்டிவேஷன் டைப் பிகாஸ் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ சில கோல்ஸ் வந்து வில் மோட்டிவேட் அஸ் மோர், தே ஆர் மோர் வேல்யூபிள் டு அஸ். ஸோ தட் இஸ் வை ஹி கால்ஸ் இட் அஸ் மோட்டிவேஷனல் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் ரிகார்டட் அஸ் ரிலேட்டிவ்லி என்டியூரிங் சோர்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். அதாவது மேடம் டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜி நடத்துறப்ப அந்த அடல்ட்ஹுட்ல போறப்ப வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் மோட்டிவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் வேற வேற ஃபேக்டர்ஸ்னால நம்மள இட் வில் மோட்டிவேட் அஸ். பட் இந்த there are certain things which we consider as valuable, which are enduring and stable, which will always motivate us throughout adulthood. They will motivate us அப்படின்னு Schwartz theorizes. Okay, see for example, for some people stimulation is very important, whereas for some people tradition ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி மாறும், இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாறும். பட் அக்ராஸ் குளோபல் அதை வந்து தியரைஸ் பண்ண பார்க்குறாரு. Then our text talks about personal goals across cultures. இப்போ வந்து different culturesல, அதாவது 2000 college students across various cultures, Western and Eastern Europe, Australia, East Asia, South America, US, Canada, இங்கெல்லாம் வந்து they are studying students from these parts of the world, and they are asked to categorize these goals from not at all important to extremely important. அவங்களுக்கு எது படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are asked to categorize those. ஸோ அப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரிய வருதுன்னா, these are affected by intrinsic, அதாவது எக்ஸ்ட்ரின்சிக் டு இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனால தான் people categorize such அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரிய வருது. ஸோ அந்த இன்ட்ரின்சிக் வர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் கோல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம். ஸோ இந்த இன்ட்ரின்சிக் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். அதான் நம்ம செல்ஃப் டிட்டர்மினிங் கான்செப்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனா என்னன்னா, டியூ டு பவர், மணி, சம் பர்க்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஜெக்டட் மோட்டிவேஷன் வரும். இன்டர்ஜெக்டட் மோட்டிவேஷன் என்னன்னா, தேர் இஸ் எ த்ரெட். இப்போ நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை முடிக்கலன்னா யூ வில் பி பெயின்லைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஆர் இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை முடிக்கல நம்மளை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க
அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது. தட் இஸ் இன்டர்ஜெக்டட் மோட்டிவேஷன், இன்டர்ஜெக்டட் கோல்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐடென்டிஃபைடு மோட்டிவேஷன் போகிறாங்க. ஐடென்டிஃபைனா என்ன? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், sorry to intrude. Yes, ma'am. Intrinsic, extrinsic சொன்னீங்க. What is the other interrelated? What is that term? இல்ல மேடம், அதாவது see first comes extrinsic motivation, சரி, then interjected motivation. interjected, சரி, thank you. நான் again இது ரிப்பீட் பண்ணுவேன் திருப்பி. இந்த சாப்டர் திருப்பி படிக்கிறப்ப I'll come to that. Okay. So இந்த passage இருக்கு இல்லையா, that is from extrinsic to interjected to identify to intrinsic motivation. அந்த passage இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து will be syncing with our goals அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is what is called as self-determined concept. நம்மளோட cultivating personal emotions chapterலயே I would have dealt this. Okay. Then comes personalization of goals. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுக்கு ரெலவெண்டா இருக்க கோல்ஸ் மட்டும்தான் we feel that they are important to us. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு பார்க்குறதா அவங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிற மட்டும் தான் அவங்க இது பண்ணிப்பாங்க. இப்போ ஃபார் சர்டன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கெட்டிங் அ நேம் அமாங் தி சொசைட்டி தட் இஸ் a sociable man அப்படின்றது that will be priority for him. For a certain other individual, number one, அதாவது I should be known as the best academic, best mind, intellectual mind அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ப்ரையாரிட்டி மாறும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கோல்ஸும் மாறும். ஸோ இன் ஷார்ட் நம்ம சொல்றதுனால இப்போ அட் எனி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. இஃப் யூ ஆஸ்க் சம் அடல்ட் describe yourself, if you are going to ask an adult, they'll be saying who I've been, who I am now and who I might become. கிட்டத்தட்ட அவங்களோட எல்லா ஆன்சருமே இதுக்குள்ளார அடங்கிடும். It's defined by the goals from time past, present to the future. Okay, goals, achievement அந்த எவ்வளவு தூரம் அச்சீவ் பண்ண போறாங்க அதுதான் இருக்கும் மோஸ்டா. So that is about personalization. And the personalization சொல்றப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா the concept is being introduced called as possible selves. இது வந்து மார்க்கஸ் அண்ட் நியூரியஸ்ன்றவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. So it is actually, it encompasses all the potential future we can imagine for ourselves. நம்ம வந்து என்னென்னவாலாம் ஆகலாம் அப்படின்னு we are imagining இல்லையா, that is what is called as possible selves. Okay. So possible selves we hope to become, for example நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபிட் ஆகணும், 6 packs வாங்கணும், ஒரு என்ன சொல்றது வெல்த்தியா இருக்கணும், ரொம்ப ரிச்சா இருக்கணும், I should be loved by everyone or I should be respected by everyone. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிபிள் செல்ஃப்ஸ் அதில் இருக்க ஐசெல்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆக்சுவலி பாசிபிள் செல்ஃப்ஸ் கான்செப்ட் வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் நத்திங் பட் மோட்டிவேஷன் தான். How it keeps on motivating the individual, constantly motivating the individual towards that goal. Adha. Okay. So that is about possible selves. Then theory, adukapra ellame theory you can just read through adukapra. Then how goals contribute to the well-being. Idu varappa dhaan pathina the goal, progress, achievement and importance. That is we are setting a goal for ourselves. We are seeing how day by day we are moving towards that goal. That is the progress. And if we achieve something, how far we are going to reshape our goals, how we are going to refine our goals, and how important they become a part of our lives. This is the progress, achievement and importance. You can just read through. It's theory only. You can just read through. Then comes matching hypothesis. So matching hypothesis. This is an important 10-mark question again. So what matching hypothesis என்னன்னா, this actually இது வந்து it was given by our Libromisky and the lady ஒருத்தங்க இருந்தாங்க இல்லையா, she only introduced this matching hypothesis. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அதாவது நம்மளோட கோல்ஸ்க்கும் நம்மளோட வெல்பீயிங்க்கும் it keeps on அந்த correlation இருக்கு இல்லையா, அந்த relation between the goals that we set and the happiness, the well-being that we have, it keeps on getting increased every as the day passes. So this matching hypothesis suggests that the degree of personal goal fit determines the effect of goal progress
and achievement of the well-being, achievement on well-being. Okay, so that is what is called as matching hypothesis. So if you want to increase your happiness and well-being, you have to pursue the right goals. அதாவது இப்போ ஒரு particular goal need not be I've already discussed, it need not be relevant to everyone. What is relevant to me need not be important for, say, Chitra ma'am. Each and everyone may have different idea about their goals. So we have to pursue the right goals that actually ticks with us. We have to pursue that. We have to make sure that the goals actually express our desires, our most important needs. நம்மளோட செல்ஃபுக்கு சிங்க் ஆகிற மாதிரி கோல்ஸா நம்ம பர்சியூ பண்ணணும். ஓகே, so that is important about matching hypothesis. So matching hypothesis, it is supported by various theorems. அதாவது நம்ம வேரியஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் மூலமா பார்த்தீங்கன்னா இட் கெட் சப்போர்ட்டட். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ன்ஸ்டைனோட அந்த ஏஜென்சி அண்ட் கம்யூனியன். ஏஜென்சி அண்ட் கம்யூனியன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி. அது ஏஜென்சினா என்னன்னா, ஏஜென்சி இஸ் தி நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட், பவர், மாஸ்டரி, இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் அசர்ஷன். Communion, இப்போ நேத்தி I'll finish the definition and tell you an example. Communion என்னன்னா need for affiliation, intimacy, expressed in a desire to form close relationship with the others. இப்போ நம்ம நேத்தி அந்த அண்ணாமலை சீன்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம் இல்லையா, அதுலயே வந்து யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வித் ஏஜென்சி அண்ட் கம்யூனியன். ஏஜென்சி வந்து அந்த லைக் அவரை வந்து தே ரெடிங் ஹிம் ஆஃப் ஆல் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதுலேருந்து அவர் வந்து உழைச்சு மேலே வராரு. பவர், செல்ஃப் அசர்ஷன் வந்து அவரோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆகிடுது. ஸோ தட் இஸ் இஸ் ஏஜென்சி. அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் கம்யூனியன், அதாவது அவருக்கு வந்து எல்லாரும் வேணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வேணும். ஐ ஷுட் பி ரெஸ்பெக்டட் பை எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஐ ஷுட் ஹேவ் அன் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. தட் இஸ் தி கம்யூனியன் பார்ட். ஸோ தட் இஸ் தி ஏஜென்சி அண்ட் கம்யூனியன். This agency and communion you can relate it with your own individual life. நிறைய ஆங்கிள் என்னாகும், தி ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் தி ஏஜென்சி அண்ட் கம்யூனியனோட நம்மளோட டே டு டே லைஃபாகவே இருக்கும். இஃப் யூ திங்க் டீப்லி. ஓகே, ஸோ these goals that are related to agency are being called as striving for achievement. The agency and communion வந்து வளர்ச்சி versus relationship with others, the affiliation வச்சுக்கலாமா? கரெக்ட் மேடம், அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளவுதான். மோஸ்ட்லி இது வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். அதான் சொன்னாரு, ஒரு டக் இருந்துட்டே இருக்கும்னு. கரெக்ட். சோ அத வந்து நம்ம ப்ரொபோர்ஷனலா ஆக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இட்ஸ் சோஷியல் வெல்பீயிங். இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்றோமோ அதான். தட்ஸ் ரைட், அப்சல்யூட்லி ரைட், கரெக்ட். ஸோ இதுல வந்து அந்த உங்களுக்கு இது நீங்களே எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். வாட் இஸ் ஏஜென்சி ரிலேட்டட்? Yes, somebody is raising the hand. This is Bharati. இப்போ அவர் இன்வெர்சலி ப்ரொபோர்ஷனல் சொன்னார் இல்லையா, ஏஜென்சி வர்சஸ் கம்யூனியன். அது ஐ didn't attend the earlier class. ஒரு குவிக் சம்மரி, 30 செகண்ட் சம்மரி கொடுக்க முடியுமா? Why we say it is inversely proportional when agency is higher, your communion, your social connectivity will decrease. அந்த மாதிரியா? Maybe self-esteem. You want to say something? Yeah, the thing is, இப்போ அது வந்து we have taken that as an example. அண்ணாமலை படம் நீங்க பாத்தீங்களா? பாத்திருக்கேன். எஸ் மேம். அதுல என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து he initially takes his belongings, சரிங்களா? ஸோ அவரை வந்து காம்பீட் பண்ணும், அவருக்கு மேல அவரோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து what he does is, அவர் கண்மூடித்தனமா வந்து அவரு he grows, சரிங்களா? ஸோ அதுல வந்து அவரோட இதையே வந்து நிறைய வந்து இவர் அக்வயர் பண்ணுவாரு. ஸோ ஃப்ரெண்டுன்றத கூட பார்க்காம அவரோட இதையே வந்து பவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுப்பாரு. அது அவரோட அந்த அந்த ஒரு பிரசிடென்ட்ஷிப் இருக்கும், ஸோ அதை வந்து இவர் டேக் ஓவர் பண்ணுவாரு. ஸோ he is not bothering about his friend, சரிங்களா? His only ultimate aim is to grow and grow above him. சரிங்களா? So in this process what happens is he loses his friendship, actually speaking. So அதுதான் the communion நீங்க சொல்றீங்க, because his agency is. Yes. Okay, I got it. Thanks a lot.
Hope I have cleared it. Yeah. Yes. In the positive psychology, throughout in the Annamalai example and Lucky Bhaskar example, you can remember. Otherwise, you can explain many things. Yes, very true, very true. So, ஐயோ அந்த ஏஜென்சி கம்பெனிக்குள்ள அப்போ அதுக்கு மேலே சொல்லலாம். I think you understood. நீங்கள் அதை ஒரு தேரி படிச்சீங்கன்னா you will know more better. Sure, sir. Thank you. ഇതിൽ the important point of the matching hypothesis is that the happiness that we receive, that we obtain from fulfilling our goals, it is entirely dependent on the primary motives that we have set for ourselves. That is the starting point. What happens is in the pursuit of agency, we tend to go overboard. நம்மளோட primary motive sometimes compromise பண்ணி போயிட மாதிரி ஆயிடும். And same thing to do with communion. Communionல பார்த்தீங்கன்னா when we அதாவது the person who is sociable and likable to everyone, actually psychology ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதாவது that person will not like himself சொல்லுவாங்க. என்னன்னா he will not be able to give time for himself. எல்லாரையும் அப்பீஸ் பண்ணும், எல்லாரையும் கவரணும், எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுலே நினைப்பு ஓடிட்டு இருக்காங்க. So too much of agency or too much of communion is not good. You have to ensure that you don't deviate from your primary motive. Okay, so அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு when you are going to achieve our goals, it will make us happier. It will ensure that our well-being is good. So இதுல என்னன்னா again ஒரு research ஒன்று பண்றாங்க. This is done by Oishi, Dainer, Sue and Lucas. These 4 people, these psychologists, what they do is they club these goals. அந்த 10 வேல்யூ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த 10 வேல்யூ they are clubbing in different pairs. அதை என்ன செய்றாங்க, different combinations கொடுத்து the participants were asked to identify in which pair it is most priority for them, which is more syncing with them அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கிறாங்க. So what this did is the participants actually rated their day-to-day well-being for 23 days. அதில் அவங்க சிங்க் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வேல்யூஸ்னு அவங்க கன்சிடர் பண்றாங்க இல்லையா, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வரப்ப அதை whichever days that they are able to express their own core goals, virtues, those days they consider as good, and the other days where they are not able to, that became boring for them, that became unimportant for them. Okay, so generally speaking, overall pathina students prioritize universalism, that is justice, peace, preserving the environment. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் எஃபர்ட்ஸ், இன்வால்வ்மெண்ட் இன் சிவிக் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா பட்டுச்சு அவங்களுக்கு. those activities made them happier. அதே மாதிரி people who consider power as the most important thing, that is prestige and wealth, அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஷாப்பிங், buying expensive clothes and showing off, அதுதான் most important activity. Those became happier days for them. So in the மாதிரி whichever motives which syncs with them, that only makes them happier. So this is the matching hypothesis. So இதுல explain பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 இதை யூஸ் பண்றாங்க. You can go for the next slide. First என்னன்னா personal goals and self realization. அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான், வாட்டர்மேன் சர்ச் பண்ணுவாரு, அந்த பர்சனல் கோல்ஸ் எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போறோம் அது சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லுவாங்க, that is this is who I am and this is what I was meant to do. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான், this is who I am and this is what I was meant to do. அதுல எவ்வளவு தூரம் some individual is going to achieve, that will make him happier the most. So personally expressive goals are particularly important to eudaimonic well-being. அதாவது eudaimonic என்றது, can somebody recall what is hedonic and eudaimonic? Simple, brief. Hedonic it is about pleasures where you travel, do something, yes, which may involve you money and time, whereas the other one is more about your goals, right? What is the purpose of
your life, Yes. are you achieving it, are you contributing to society, அந்த மாதிரி more Yes. towards inwards. Yes. Hedonic is simple pleasure seeking and avoiding pain, that instantல. Eudaimonic வந்து long term satisfaction, life satisfaction. Yeah. So இப்போ இந்த personally expressive goals வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண when we are going to keep on doing that, the eudaimonic well-being will be more for the particular individual. Eudaimonic well-being தான் பாத்தீங்கன்னா long termல it will give happiness and satisfaction for the individual, that particular person. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட் மே பி ஹாப்பி வித் இஸ் பார்ட் டைம் ஜாப் பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸி அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் என்ஜாயபிள் ரிலேஷன் வித் co-workers. However, the work required by the job may not be personally meaningful for him. ஸோ அவருக்கு பிடிக்காம போகலாம். நாளடைவில் he may simply dislike that job because it does not give him chances for showcasing his talents. Okay, the reverse can also be true. அதாவது totally unimportant task கூட can provide satisfaction for us. For the typical example, parent may do many unpleasant tasks such as changing dirty diapers, saying no to some of our children's requests, and taking care of sick children. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் அதை பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா they feel satisfied because their own child, their children. So raising kids வந்து அவங்களுக்கு it is the most deeply satisfying experience சொல்லிட்டு ஜென்ரலா all the parents are observing. So இந்த corollaries இருக்கு. Okay, this is about personal goals and self realization. You can just read through the remaining. Then comes our intrinsic and extrinsic goals. Intrinsic extrinsic goals பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். we'll keep on repeating that. அதாவது extrinsic என்றது something motivated from external factors, மணியோ இல்ல பவரோ இல்ல ஒரு ரெகக்னிஷனோ, திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். அதுல இருந்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணி இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன். இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் இஸ் we are motivated to do the job because we like the job itself. For the sake of the job we do that, nothing more. So that is intrinsic motivation. So that is about intrinsic and extrinsic goals. Then comes autonomous and control motivation. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் because this is somewhat new. இது வரைக்கும் நம்ம அதை பேசல. ஓகே, ஸோ இதில் சொல்லும் போது அந்த செல்ஃப் கன்கார்டன்ஸ் தியரி சொல்றாங்க. ஸோ அதை நான் குவிக்காக ஐ ஜஸ்ட் go into that. See, செல்ஃப் கன்கார்டன்ஸ் தியரினா என்னன்னா, it actually describes how the reasons, அதாவது why we are doing something that brings us happiness, more happiness than anything else. அதாவது என்ன கோல்ஸ் பண்றோன்றது கூட முக்கியம் இல்லை, but what meaning we attach to it, why we are doing pursuing a certain goal, that brings meaning to us, that brings happiness to us. அதுதான் இந்த செல்ஃப் கன்கார்டன்ஸ் தியரி, செல்ஃப் கன்கார்டன்ஸ் தியரி. ஓகே, ஸோ ஃபார் தி ரைட் ரீசன்ஸ் நம்ம வந்து we are feeling ownership and we are initiating some goals and pursuing it. அதுதான் ஹாப்பினஸ் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றது தான் செல்ஃப் கன்கார்டன்ட் தியரிஸ். இதுல சொல்லும் போது கண்ட்ரோல்டு மோட்டிவேஷன், ஆட்டோனமஸ் மோட்டிவேஷன். அதாவது ஆட்டோனமஸ் மோட்டிவேஷன்றது என்னன்னா, எப்படி சொல்றது, they are freely chosen goals by ourselves, by the individuals themselves. They are freely chosen goals. ஸோ அது நேச்சுரலா பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் ஹையஸ்டா இருக்கும். ஓகே, see for example, அப்ப ஸ்டூடெண்ட் இஸ் given, நம்ம டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன். a student is asked to write research paper on a topic of great personal interest to him, whereas another student is asked to write something that got nothing to do with the particular student's personal interest. ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதான் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோனமஸ் மோட்டிவேஷன், செகண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்டு மோட்டிவேஷன். ஸோ concordance theory actually it says the greater enjoyment, fulfillment and well-being will be for the student who experiences personal ownership and freely chosen subject இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் வந்து it will give more happiness.
ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் மோட்டிவேஷன் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இருக்காது. இட் மே ரெடியூஸ் தி எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் இட் மே ரெடியூஸ் தி எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தட் கோல். அதெல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செகண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா நியூ இயர் ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு கோல் செட் பண்ணுவாங்க எல்லாம். they will try to go to gym, they will pay the membership, but they never first 3 days பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் 4th day they will sleep. So you would have seen all reels for that. Can we take that as an example? அது கரெக்டா சொன்னா ஐடென்டிஃபைட் மோட்டிவ்ஸ் ஆக்சுவலா அது. Okay. Because every society feels that இது அச்சீவ் பண்ணா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றதுனால பண்றது அது. Okay. So this is about autonomous and controlled motivation. இதுல வந்து அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து சொல்றாங்க. தட் இஸ் again இது வந்து actually this distinction between autonomous and controlled motivation actually complements our matching hypothesis. Okay, in case matching hypothesis ஒரு 10 மார்க் क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்சிங் ஹைபோதசிஸ் என்னன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ சொல்லிட்டு வாட் இஸ் ஏஜென்சி கம்யூனிட்டி அதெல்லாம் பத்தி பேசுங்க. அதெல்லாம் பத்தி பேசி முடிச்சுட்டு then you start telling about the intrinsic and extrinsic goals, autonomous and controlled motivation, and finally your research focus. இது எல்லாத்தையுமே எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 மார்க் அளவுக்கு சப்ஜெக்ட் வரும். ஓகே, now I'll tell about the distinction between autonomous and control. See, autonomous motives actually they define self concordance, personal goal matching ஓட overall goals இருக்கு இல்லையா, அந்த say it may be an entity, it may be a society or whatever. So அது மேட்ச் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா happiness will be the highest. That is about autonomous motives. Whereas control motivesல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல நம்மளுக்கு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதனால செய்யறது அவ்வளவுதான். It may or may not increase the well-being. Control motivation may or may not increase the well-being. But over time, the individual. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? கண்ட்ரோல்ட் மோட்டிவ். Yes, ma'am. You are given a job. Like நீங்க வந்து ஜாப் அப்ளை பண்ணும்பொழுது நீங்க நினைச்சு போறது ஒரு ஜாப், கடைசியில வந்து how they are taking you and what you are assigned is totally not what you was aspiring. அதுவே இல்ல, ஆனா you are into that because you are being paid. So all you go on in that. All bankers இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Sorry. All engineers who are bankers. பர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதேதான். So that is control motivation. But there are chances that over time பாத்தீங்கன்னா அந்த control motivated people கூட வந்து they develop interest and they may pursue that goal also. That is also possible. Okay, but ultimately baseline என்னன்னா right motivesக்காக right reasonsக்காக நம்ம pursue பண்ணோம்னா will be more happier. இதுதான் அந்த baseline. Okay, that is about autonomous and control motivation. Then focus on research quickly go. இங்க இந்த பேஜ் ஒரு 147 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் மேடம். வாட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன், வாட் இஸ் இன்ட்ரோஜெக்டட் மோட்டிவேஷன், வாட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் மோட்டிவேஷன். இது நீங்க ஒரு தடவை படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த கான்செப்ட் வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல்ன்றது ஃபார் ரிவார்ட்ஸ் அப்ரூவல் பிரைஸ் அதுக்காக பண்றது, அதுக்காக ஸ்ட்ரைவ் பண்றது தான் எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன். இன்ட்ரோஜெக்ட்ன்றது if you are not going to pursue something, if you are not going to do an activity, we may experience some negative emotions, say punishments or whatever, some negative punishments. அதுதான் இன்ட்ரோஜெக்டட் மோட்டிவ்ஸ்க்காக பண்றது. தென் ஐடென்டிஃபைட் மோட்டிவ்ஸ் என்னன்னா மற்றவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல பியர் ப்ரெஷர் ஆர் ஃபேமிலி, இப்போ நம்ம வைஃப் ஸ்பவுஸ் சொல்லி we may do pursue something, ஹஸ்பண்ட் அவங்க சொல்லி pursue பண்ணுவாங்க, but ultimately they develop some interest. That is about identified motives. So ultimately everything will move towards intrinsic motive. Intrinsic motive enna the emotional pleasure and enjoyment that is being derived from the pursuing a goal. In fact, intrinsic motives are the most autonomous and the most self concordant goals. Okay, in the traversal ku da vandu நம்ம வந்து முன்னாடி 5th chapterல படிச்சிருப்போம், self determinant concept னு சொல்லுவோம். That is also called as autonomous to controlled continuum of motivation.
அங்க நம்ம பேசும்போது மோட்டிவேஷன் பத்தி பேசியிருப்போம். இங்க வந்து கோல்ஸ்லயும் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். Autonomous to controlled continuum of motivation. Okay. Then I'll quickly move to see இதெல்லாம் மற்ற எல்லாமே தியரி தான். I can just go through. சும்மா ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து என்னன்னா ஒரு இடத்துல சொல்றப்ப சொல்லுவாங்க, அந்த ஃப்ரெட்ரிக்சன் தியரி இருக்கு இல்லையா, பார்பரா ஃப்ரெட்ரிக்சன், அந்த ப்ராடர் அண்ட் பில்ட் தியரி சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா, அதில் சொல்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அப்வர்ட் ஸ்பைரல் ஆகும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். தட் இஸ் when we are going to build our personal resources and broaden our overall health, overall well-being, overall effectiveness, it will create an upward spiral of well-being அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலயும் இந்த autonomous to control to autonomous motivation மூவ் பண்றோம் இல்லையா, that is from extrinsic to intrinsic motivation மூவ் பண்றதுல பார்த்தீங்கன்னா this will also create a similar effect. It will create enhanced well-being and likelihood of pursuing additional self-confidence. அதாவது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கோல், நம்மளுக்கு பிடிச்ச கோல் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை மெருகேற்றுவோம். வில் கீப் ஆன் இம்ப்ரூவைசிங் இட். அந்த கோல்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகும். வில் மேக் இட் லாஃப்டி. ஸோ this will also create a similar upward spiral effect. Okay, I thought of finishing before 7 this chapter. முடிச்சிடறேன், 5 minutes. So அந்த previous slide அந்த லாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது which goals contribute most to the well-being, அதை அப்படியே படிச்சுக்கணும். தட் இஸ் it must fit the person's needs, basic needs, values and motives, and அவங்களோட பர்சனல் ஐடென்டிட்டியோட ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கணும். அது எக்ஸ்டென்ஷனா, அதாவது வாட் தே ஆர் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அதோட எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கணும் அந்த கோல். அப்போதான் it will bring in more happiness. And third thing, obviously, intrinsic motivation. It should be, the person should be intrinsically motivated towards a goal. And fourth thing, that goal should have been autonomously chosen. Free-யா அவங்களே சூஸ் பண்ணதா இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா, இந்த 3 Idiots படம் பார்த்துருக்கீங்களா? 3 Idiots அண்ட் நண்பன் தமிழ் வந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த that Madhavan character or Jeevan character எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா those are controlled motives, controlled motivation, whereas in the Vijay character வந்து that is autonomous motivation. Okay, so you can know the difference. I hope that's a fitting example. So that is about this what is it, personal goals and matching hypothesis. இதுல இது ரெண்டுமே, that is what are goals, what are personal goals, how do you align. இதுவே வந்து ஒரு 10 mark question. How goals contribute to well-being ன்றதே ஒரு 10 mark question. Okay, இது ஓவராலா அந்த சாப்டர் நீங்க படிச்சுட்டு ஓவராலா எழுதணும். Then what is matching hypothesis, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதே ஒரு 10 mark question. Then Maslow's hierarchy of needs வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Okay, these are all potential big questions in this chapter. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான சாப்டர். நான் ஓவரால் ஐ ஜஸ்ட் ஹைலைட்டட். கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. இதில் கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான், தட் யூ கேன் ஈஸிலி பிக்அப். தென் வி மூவ் ஆன் டு மெட்டீரியலிசம். இதன் டெஃபினிஷன், அந்த இன்ட்ரின்சிக் டெஃபினிஷன் தான். ஸோ மெட்டீரியலிசம் என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். கேன் சம்படி ஷேர் வாட் இஸ் மெட்டீரியலிசம்? மெட்டீரியல், தட் இஸ் மெட்டீரியல், அதாவது பொருள் மேல ஆசை இருக்கிறது தான் மெட்டீரியலிசம். சிம்பிள். அதாவது பணம் பொருள் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி ரிகார்டட், ஐ வில் பி ரெஸ்பெக்ட் இன் சொசைட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் மெட்டீரியலிசம். சிம்பிள். யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் டெஃபினிஷன். ஐ ஹோப் ஐ கிளாரிஃபைட் தி பேஸ். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சைட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த சிவிலைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்கண்டென்ட்ஸ். This is a famous book by Sigmund Freud. You can read it actually. We read it during college times. It's a wonderful book. அது வந்து மெயினா வந்து எப்படி வந்து ஒரு சொசைட்டி வந்து ஹைலி சிவிலைஸ்டா நினைச்சுக்குதோ அது கூட இட் ஹாஸ் நாட் அச்சீவ்ட் இட்ஸ் ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத நிறைய கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பார் அந்த புக்கை. யூ கேன் ரீட் தட். சிமிலர், நான் முன்னாடியே அந்த ஓல்காவிலேருந்து கங்கா வரை ஒரு புக்கை ஹைலைட்டட், அதுலேயும் இதை நிறைய எழுதியிருப்பாங்க.
Many reflections will be there in the book also. Okay. So consumerism and materialism பாத்தீங்கன்னா, see materialismனா சொல்லிட்டேன். consumerismனா என்னன்னா பொருளை வாங்கி வாங்கி போடுறது. நம்ம காசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோகம், ஒரு அதீதமான ஒரு மோகம், அந்த பொருள் வாங்குறதுல தான் நம்மளோட பவர் இருக்கு, அதுல தான் நம்மள எல்லாரையும் ரெகனைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது அந்த கன்சூமரிசம், கன்சூமரிஸ்ட் கல்ச்சர். ஸோ திஸ் மெட்டீரியலிசம், கன்சம்ஷன், கன்சூமரிசம் இதெல்லாம் வந்து புகுத்தப்பட்ட கான்செப்ட். தட் இஸ் தேர் இன்ஜினியர்ட் அண்ட் தே ஹவ் பீன் ஸ்டாம்ப்ட் அப்பான் அஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து நம்ம ரொம்ப டீப்பா போனோம்னா இட் வில் பிகம் கம்யூனிசம் ஆர் சோஷியலிசம். ஸோ நான் ரொம்ப அதுக்குள்ளார போல. ஃப்ரம் அ சைக்காலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா, it is actually a micro level view of the individual consequences of materialistic life aspirations. When we run behind materialism, what happens to the individual? இதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் from the psychological perspective. Okay, that is causes and consequences of materialism. அதுதான், that is what this chapter deals with. அதுல சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு ஒன் ஆர்டிகல், டார்க் சைட் ஆஃப் அமெரிக்கன் ட்ரீம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிகல் கேஸ்டர் அண்ட் ரயன் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. அது வந்து எப்படின்னா, when the guiding principles are money, ரெண்டு இருக்கும். தட் இஸ் கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ், ஆஸ்பிரேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டா பிரிப்பாங்க. அதில் கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னா 5 வேல்யூஸ், தட் இஸ் மணி, ஃபேமிலி, செக்யூரிட்டி, குளோபல் வெல்ஃபேர், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, ஹெடானிக் பிளஷர், இதை பேஸ் பண்ணி ரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. தென் லைஃப் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் லைக்லிஹுட் ஆஃப் அட்டைனிங் அவர் 4 கோல்ஸ், தட் இஸ் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ், அஃபிலியேஷன் கோல்ஸ், கம்யூனிட்டி ஃபீலிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் சக்சஸ். இது ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்ட் டு ரேட். ஓகே, இது பண்ணும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், வைட்டாலிட்டி, கண்ட்ரோல் இதெல்லாமே வருது. ஸோ இதில் என்ன கன்க்ளூஷன்னா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சஃபர் மோர் ஃபிசிக்கல் இல்னஸ் and they are more susceptible to anxiety, and they experience fewer positive emotions. They watch more television, they use more drugs and alcohol, and they are at higher risk of personality disorder and depression, and they report very less satisfying relationship with others. Okay, this is the conclusion with respect to materialistic individuals. ஸோ இதை வந்து நிறைய கல்ச்சரில் அவங்க படிக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, சவுத் கொரியா, அக்ராஸ் தி குளோப் நிறைய கண்ட்ரீஸில் அதை படிக்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் அன்ஹாப்பினஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. யூ கேன் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம். ஸோ ரீசன்ஸ் ஃபார் மெட்டீரியலிஸ்டிக் அன்ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு அதில் 3 மெயினாக படிக்கிறாங்க. தட் இஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ், what and why of materialistic goals, and the compensation of insecurity. இல்ல குயிக்கா நான் சொல்லிடுறேன். கண்டென்ட் என்னன்னா, அதாவது extrinsic goals are less satisfying than intrinsic goals. This is obvious because intrinsic goals reflect basic needs, our psychological needs, satisfaction of our whichever goals that are essential for our happiness and health. So இதுதான் intrinsic goals இருக்கும். Whereas extrinsic goals பார்த்தீங்கன்னா, they may not fulfill our most important needs, but pursuing them, in the process of pursuing them, we may even bypass, we may even sideline our basic needs. So this causes lower well-being. Okay, so this is the foremost reason for unhappiness of materialist. So whenever in a person the extrinsic financial goals are more pronounced, that person will be unhappy. Okay, and whenever the intrinsic goals are the person intrinsic goals makes the person happy, they will be happier. இதுதான் அந்த content of materialistic goals. Okay, இதுல வந்து ஒரு சின்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் பீப்புள் வித் ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் they may shift their attention from self examination and self expression. Personal satisfaction தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப
ரொம்ப என்ன சொல்றது, they won't focus much on that. Whereas job, money, recognition, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they'll run towards that. So that is about content of materialistic goals. Then comes what and why of materialistic goals. அதாவது content of materialistic goalsனா என்னன்னா, அதுல வாட்னா என்னன்னா வாட் இஸ் பீங் பர்சியூட், அதாவது மணி, ஃபேம், பவர், ஒரு என்ன சொல்றது, பொசிஷன், அது இதுதான் அந்த வாட். தென் கம்ஸ் வை. வைன்றது மோட்டிவ், வை இட் இஸ் பீங் பர்சியூட். ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் அனலைஸ் பண்றாங்க. இது பண்றப்ப அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த வை இருக்கு இல்லையா, வை பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். வாட் இஸ் ஆப்வியஸ், வாட் வந்து என்ன, அது அல்டிமேட்லி இட்ஸ் எ மெட்டீரியல். ஓகே, பட் வை வந்து வையோட அனாலிசிஸ் வந்து இட் பிகம் காம்ப்ளெக்ஸ். ஏன்னா இன் சம் கேசஸ் அந்த எதுக்கு அந்த வைன்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, they may be sidelined, they may be in the earlier stages, they may have been bogged down, they may be looked down, அவங்க வந்து ரொம்ப ரீகூல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நான் ஒரு பெரிய ஆள், நான் ஒரு நிறைய பணம் வச்சு நான் ஒரு சொசைட்டியில் பெரிய ஆள் ஆகிறேன், ஸோ இது ஆனால் ஐ வில் பி ஹாப்பி அப்படின்ற மோட்டிவேஷனில் when they are going to pursue the material, that will actually bring them happiness. For the individual, it will bring them happiness. ஓகே, ஸோ ஆல் டுகெதர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது, அன்ஹாப்பியாக தான் ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. என்னன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they were asked to imagine 6 possible futures. அதாவது 3 வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூஸ் ஃபோக்கஸ்டா, 3 வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூஸ் ஃபோக்கஸ்டா, அவங்க ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they were asked to imagine and express. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மோட்டிவ் ஓரியன்டட், தட் இஸ் அந்த இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேட்டட் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா, it were found that they were the most highest well-being, most happy அப்படின்றது அறிவாகுது. வேற இவங்க வந்து லெஸ்ஸர் ஹாப்பி அப்படின்றது வருது. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஹாப்பினஸ் வந்து இட் இஸ் ஜென்ரலி பர்சீவ்ட் அஸ் டேமேஜிங் டு வெல்பீயிங், பட் த வாட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் கன்சிடர் பண்ணி வி ஹேவ் டு அரைவ் அட் இப்போ ஒரு சைக்காலஜியை நம்ம அசஸ் பண்றோம்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகே, தென் கம்ஸ் இன்செக்யூரிட்டி. அதாவது சைக்காலஜிக்கல் இன்செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் நீட்ஸ் தட் ஆர் நாட் மெட், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இதெல்லாம் இருக்கப்ப பீப்புள் ட்ரை டு பி மெட்டீரியலிஸ்டிக். அவங்க வந்து என்னன்னா, பணம் இருந்தா, பவர் இருந்தா, nobody will question me, nobody will point fingers at me அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் திஸ் பீங் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் சொசைட்டி ஆல்சோ. நிறைய மூவிஸ், நிறைய கல்ச்சர்ல கூட இட் ஹஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ். கீப் ஆன் தே reiterating this thing. Okay, this is because of insecure people. Okay, அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம டெக்ஸ்ட்ல ஒரு இடத்துல சொல்லிருப்பாங்க, பேஜ் நம்பர் 157ல. I'll just read those lines. People who are emotionally and socially insecure may view financial success as a means of enhancing their self-image and social image, thereby reducing their feelings of insecurity. So having lots of money may be seen as a way of proving oneself, gaining the admiration of others, and compensating the unmet needs that are not met. Okay, you can actually அந்த லைன் நீங்க படிச்சுட்டு அப்படியே கூட ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். It brings out the concept beautifully. Then அதாவது ஈவன் இன் நம்ம கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆளு, அதாவது he is somebody அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, மணி இருந்தாதான் that person is so and so அப்படின்னு, அதாவது நிறைய பெரிய வீடு வச்சிருந்தா, நிறைய காஸ்ட்லி பொருள்லாம் வச்சிருந்தா தான் that person is a big shot அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have established certain norms. நார்ம் சொல்ல முடியாது, certain தமிழ்ல கற்பதங்கள்னு சொல்லலாம். அதாவது
ஏர்லியர் கார் இருந்தாதான் பெரிய ஆளுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ என்ன மாதிரி கார் வச்சிருந்தா அவர் பெரிய ஆளுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்பர்ஸ் எஸ் இப்போ நம்பர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்பாவை வச்சுக்கணும், குழந்தைங்களை வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. கரெக்ட் absolutely. So that over a period that keep on changing the materialistic views. The other day, I just share for 2 minutes in our early branch, we just reflected on the number of car loans we have given. அங்க இருக்க voters-ஓட car loans that we have given, this particular center is a car loan center, okay? அங்க இருக்க voters-ஓட car loans that we have given is thrice. அப்போ வந்து going by our statistic, every family has 3 cars அப்படின்னு யோசிச்சுருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் இன்செக்யூரிட்டி. அந்த இன்செக்யூரிட்டியை மறைக்கிறதுக்கு காசு பொருள்லாம் சம்பாதிக்கிறது. ஓகே, ஸோ இது பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் அன்ஹாப்பி. ஏன்னா அவரோட காஸ் ஆஃப் அன்ஹாப்பினஸ் வந்து வேற. அதை மறைக்கிறதுக்கு அதை வந்து என்ன சொல்றது, தூக்கம் வாங்கல. எஸ் மேம். So these are the reasons of unhappiness of materialists. Now இப்போ ஏன் வந்து people are adopting to materialism அப்படின்னு ஸ்டடி பண்றாங்க. Can go to the next slide மேடம். அதாவது அதான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் இந்த மூணுமே. தட் இஸ் content of materialistic goals. அது அப்படியே you can just go through once. And then what and why of materialism, அதுல எப்படி அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது போகுது. So it's ultimately concluded that people who are pursuing intrinsic goals will, for autonomous reasons, will be the happiest. Okay, then your insecurity, compensation, and the insecurity feeling compensate பண்றதுக்காக I am being materialistic. Materialistic இருந்தால் தான் I am proving myself அப்படின்னு சொல்றது. But ultimately, you are not buying happiness actually. You are not getting that happiness. So, இன்னொரு ஸ்டடி வந்து the reasons for people adopting to materialistic values. இதில் 3. That is the growing consumer culture. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டே வந்து it is moving towards consumeristic culture. So, naturally, people will adopt to that materialistic value. while you are in Rome, you be a Roman. அதான் ஸோ அந்த ஸ்டடி. பட் இதுல வந்து என்னன்னா அந்த எக்ஸசிவா அந்த கன்சூமர்ஸ் கல்ச்சர் வரதுனால it kind of pressurizes, it kinds of dwarf the man's individual thought process. அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க நம்ம டெக்ஸ்ட்ல. In countries of Norway and Sweden, they have even banned advertisements for children below 12. The advertisements are so very materialistic. It just propels the man individual towards some money only. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து அந்த கன்சூமரிசம் இருக்கு இல்லையா, that keeps on advertises that if you buy the right product, நம்ம வர ஆட்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க இதுலயோ அன்ஹாப்பியா இருப்பாங்களாமா, இதுலயோ வந்து ஏக்கப்படுவாங்களாமா. இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டா அவங்க உடனே வந்து வாழ்க்கை அப்படியே சொர்க்கமா மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ அது ஒரு சிம்பிள் லைன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. திஸ் யூ கேன் ரிமெம்பர் ஆக்சுவலா. த குட் லைஃப் இஸ் தி குட்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குட் லைஃப் இஸ் தி குட்ஸ் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த சொசைட்டி, கன்சூமர் சொசைட்டி. So this is one major reason why people are moving towards materialism. Okay, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிக் சோசியாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் மார்க்ஸ் டு வெப்லன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்சூமரிஸ்ட் கல்ச்சர்ல சொல்லக்கூடிய நீட்ஸ் எல்லாமே they are very shallow. It is only promoted by capitalist society அப்படின்னு சொல்றாங்க. But from a psychological perspective, one Mr. Cushman, he argues that economies actually have created an empty self by stripping away deeper and more enduring meanings and social connections.
அதாவது ஒரு ஆளுக்கான தனித்தன்மை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா உருக்குலைய செஞ்சு பல விதமான கற்பிதங்கள்ல அவங்க மேல ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. தி செல்ஃப் இஸ் எம்டி, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நிலைமை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு குஷ்மன். ஓகே, ஸோ an empty self makes people particularly vulnerable to make you happy message. அவ்வளோதான். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் டெய்லி மார்னிங் ஹாப்பி மெசேஜ் வந்து இப்போ பெரிய ரொம்ப முக்கியமான மேட்டர் ஆயிடுது. That is the level, that is the extent we have brought down. We have been brought down. There was a time, if I remember, okay, நம்ம வந்து 90s 80sலாம் போகக்கூடாது, பட் there was a time when ரேடியோவில் ஒருத்தர் பேசுவார், என்ன இந்த ஒரு தகவல், ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் தாட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவார், யோசிக்க வைப்பார். அந்த மாதிரி இந்த தாண்டி இப்போ வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜுக்கு ஹாப்பி மெசேஜ் அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு நம்ம சொசைட்டி. ஓகே, இப்போ நோபடி இஸ் ஆக்சுவலி, இஃப் யூ அப்சர்வ், நோபடி இஸ் ஆக்சுவலி டீப். நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா they will only read the headings. நியூஸ் பேப்பரே அப்படிதான் படிக்கிறாங்க பாதி பேர். they will only read the headings, index. ரீலே ஒரு நிமிஷம் தான் பார்க்கணும். அதான் அது என்ன சொல்ல வராங்க, உள்ளார என்ன கண்டென்ட், அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ நியூஸ் பேப்பரே இல்ல, எல்லாம் வந்து இ-காமர்ஸ் பேப்பர் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே ஷாலோ ஆயிடுச்சு. ஷாலோ fishing, shallow. Nobody gets into the details. Correct. This is exactly what Cushman says. Empty self. Okay. Then we move on to psychological insecurity. அதாவது why a person adopting materialism, நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், அதோட இதுதான் அது, அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த பேராகிராஃப். யூ கேன் ரீட் தட். ஆக்சுவலா இதுல வந்து என்னன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்ட் என்னன்னா, even in children the materialism trend is being increasing day by day. அதுல எஸ்பெஷலி மோர் ப்ரோனவுன்ஸ் என்னன்னா சில்ட்ரன் ஆஃப் பேரண்டல் டிவர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெட்டீரியலிசம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்குன்ற மாதிரி ரிசர்ச் ஷோஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் டைவர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி, இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் தி ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் the child's basic needs, that is emotional support, love and affection. அதனால என்ன ஆகுது, அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு தி பேரண்ட்ஸ், தி இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹூவர், தே ட்ரை டு கிவ் ஃபினான்ஷியல் அடிக்வசி. காசு வந்து நிறைய கொடுத்து நிறைய பொருளை வாங்க வச்சு அவங்கள வந்து டைவர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்களோட ஹேபிட் ஆகி இன்னைக்கு அவங்களோட நேச்சராகவே ஆயிடுது எக்ஸ்ட்ரீம் மெட்டீரியலிசம். தென் ஆல்சோ இன்னொரு சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, ஆல் திஸ் புவர் கண்ட்ரீஸ், poor families, poor countries, and countries' economies which went through hard times, they tend to be more materialistic because of insecurity தான், extreme vulnerability and insecurity தான். So that is why in the particular fact, extremely poor families, நீங்க இப்போ in 90s 2000 பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்ல, families who are poor வந்து they tend to have more children. அதுக்கான லாஜிக் நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அதாவது பணம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும், மோர் சில்ட்ரன் மோர் இன்கம் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஸோ தட் ஹஸ் மூவ்ட், தட் ஹஸ் அப்கிரேடட் நவ் டு மெட்டீரியலிசம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் சைக்காலஜிக்கல் இன்செக்யூரிட்டி ப்ரொப்பல்லிங் பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் மெட்டீரியலிசம். தென் மெட்டீரியலிசம் அண்ட் டெத். அதாவது டெத் வந்து ஒரு தனி கான்செப்ட். அதாவது இது ஒரு புக் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, டெனியல் ஆஃப் டெத். டெனியல் ஆஃப் டெத் அகைன் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் புக். இட் இஸ் ரிட்டன் பை ஏர்னஸ்ட் பெக்கர். யூ கேன் ரீட் தட். ஐ மேபி ஷேர் தட் லேட்டர். ஐ ஹாவ் அ ஹார்ட் காப்பி. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஐ கேன் ஷேர் தட். அது வந்து என்ன 2-3 ரிஃப்ளெக்ஷன் அவர் போட்டிருப்பாரு. அது ரொம்ப பிளண்டா ஒரு இடத்துல வந்து we become food for worms அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு பெக்கர். After we die, we become food for worms அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அது அந்த அளவுக்கு வந்து டெத் ஸ்கேர்ஸ் பீப்புள் ஆக்சுவலா. ஏன்னா எஸ்பெஷலி பீப்புள் who have a high self esteem, who are rich, who feel they are respected, அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா they should not die. அதாவது அவங்களோட என்ன சொல்றது, அந்த
அவங்களோட புகழ் ஓங்கி நிக்கணும் எப்பயுமே. இட் ஷுட் கண்டினியூ. அவங்க செத்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து இட் ஷுட் கண்டினியூ அப்படின்னு நினைப்பாங்க. டெத் மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து இந்த மெட்டீரியலிசம்க்கு ப்ரொபல் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை ஒன்று வரும், தட் இஸ் த சிம்பாலிக் மெசேஜ் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஐக்கன்ஸ், தட் இஸ் இந்த இஜிப்சியன் பிரமிட்ஸ்ல இருந்து மாடர்ன் ஸ்கை கிரேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா த சிம்பாலிக் மெசேஜ் இஸ் தட் we don't really die. அந்த கான்செப்ட் தான். ஓகே, so naturally what they do is control over nature gives them the illusion of control over death. More and more they try to control the nature and they feel that they have controlled death. இப்போ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் லேட் வி கீப் ஹியரிங் தட் தே ஆர் டெவலப்பிங் சம் டேப்லெட்ஸ் டு அந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறதுக்கு தே ஆர் டெவலப்பிங் சம் மெடிகேஷன்ஸ். அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ தட் ஃபேன்சி டுவர்ட்ஸ் நாட் டையிங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து அந்த கண்டெம்பரரி சைக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா டெரர் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டெல்ட் வித் இன் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸில் பேசும்போது வி சா தட், அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. தட் இஸ் டெரர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் இட் இஸ் பேசிக்லி பிளேசஸ் தி ஃபியர் ஆஃப் டெத் இன் தி கான்டெக்ட் ஆஃப் எவல்யூஷன் அண்ட் it tries to self-preserve. Any society, it tries to self-preserve itself. So human survival depends primarily on intelligence and sociability. In the evolutionary perspective, இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து டெத் ப்ரொபல்ஸ் மோர். இதுதான் டெரர் மேனேஜ்மெண்ட் தியரியில பேசுவாங்க. இட் பிளேசஸ் த ஃபியர் ஆஃப் டெத். ஓகே, தென் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் போயிடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த அஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியலிசம் கொஞ்சம் பிரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். டெரர் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து இட் ஆக்சுவலி ப்ரெடிக்ட்ஸ் தட் கன்ஃப்ராண்டிங் தாட்ஸ் ஆர் இமேஜஸ் ஆஃப் டெத் இட் கிரியேட்ஸ் ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி தட் மோட்டிவேட்ஸ் அ டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ரென்தனிங் அண்ட் வேர்ல்ட் வியூஸ் ஆஃப் செல்ஃப் எஸ்டீம். அதாவது அது ஒரு டிஃபென்சிவா வந்து நம்மள வந்து இட் மோட்டிவேட்ஸ் அஸ் towards materialism. Okay, then the Ernst book அந்த புக் இருக்குல்ல, that is denial of deathல வந்து ஒரு இடத்துல ஆக்சுவலி அந்த இம்மார்டாலிட்டி அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அவர். மேபி ஐ ஷேர் இட் சம் டைம், ஒரு பிரீஃபா ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் இட், that will help you in this particular topic. Then comes affluence and materialism. Affluence, now who is affluent? Who is called affluent? Who has more money, influence. Yes. affluentனாக்க எனக்கு எல்லாம் முடியும்னு ஒரு ஃபீலிங். ஒரு கண்டென்ட்மென்ட்ன்றத விட எனக்கு எல்லாம் இருக்குன்ற ஃபீலிங். abundant நிறைய இருக்கு. அதான் affluence. அது வந்து என்னன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்ல ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஸ்ட்ரைவிங் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் சக்சஸ் அசோசியேட்டட் வித் அன்ஹாப்பினஸ் பட் அச்சீவிங் இட் இஸ் ஆல்சோ a source of problem for affluent families. அது சொல்றப்ப சில கன்க்ளூஷன்லாம் வரும். see, comparison to poor families, poor groups, rich group இருக்காங்க இல்லையா, affluent families இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட there is higher rate of drug abuse, there is higher levels of anxiety, depression is more common in the rich group, affluent group. Socio-economic status சொல்லுவோம், that is SES. இந்த high SES groupsல இருக்க அந்த teenage students இருக்காங்க இல்லையா, they will be more depressed அப்படின்னு சொல்லிட்டு it has been concluded. நிறைய studies have proved that actually. So இதுல வந்து அந்த causes for அந்த unhappiness among the explanation and கொடுக்குறாங்க, that is the behavior and expectation during the child's growth. அந்த யங் ஏஜ்ல, ஐ திங்க் ஈவன் யூர் டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி இதை நீங்க பேசுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த யங் ஏஜ்ல அவங்க ஃபார்மேட்டிவ் ஸ்டேஜ்ல தி பிஹேவியர் ஆஃப் தி பேரண்ட் அண்ட் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் பேரண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ மேஜர் ரோல். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து when the parent becomes distant or the parent because naturally பார்த்தீங்கன்னா affluent people they'll be more concerned about business
their own growth, அதில் தான் இருப்பாங்க. they won't bother much about the children. ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச், அந்த கிட்டுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சுனா என்ன, அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது என்ன, டிஃபீட்னா என்ன, அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னா என்ன, இது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. தே ஒன்லி நோ மணி அண்ட் டு பை எனிதிங் ஃப்ரம் மணி, அவுட் ஆஃப் மணி. ஓகே, ஸோ அதை பற்றி நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஹை எஸ்சிஎஸ் சில்ட்ரனோட அந்த ஸ்டேட்டஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. Okay, so that is about affluence and materialism. You can go through, அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், the topic கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். You can just go through. That is about chapter 8. Then I move on to self-regulation and self-control. இதில் வந்து ரெண்டு completed 9, chapter 9. done madam. ஐயோ கம்ப்ளீட், பரவாயில்ல. 10, 11, 12 மூணு தான் இருக்கா? 3 முடிச்சிடலாம். இதுல 12 தான். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த புக்ல ஐ திங்க் இந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் ஒரு 3-4 கான்செப்ட் வரும். கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல பெருசா இருக்காது, அது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அதுல எக்ஸ்கியூஸ் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அண்ட் தென் லைஃப் அபவ் ஜீரோ முடிச்சிடலாம். இஃப் யூ கிவ் மீ another 1 hour, quickly run through. So self-regulation and self-control. Okay, as the name says, self-regulation and self-control, you know that actually that is, they are basically the people's ability to initiate and guide their actions towards achievement of a particular goal, particular desired future goal. Okay, so self-control பாத்தீங்கன்னா various psychology theoriesல பாத்தீங்கன்னா it has been continuously linked with well-being, positive outcomes. And when you have a good self-control now, you will be having positive emotions, positive outlook of life அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த மார்ஷ்மெல்லோ டெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பேசியிருப்பாங்க. this மார்ஷ்மெல்லோ டெஸ்ட் வந்து சைக்காலஜி நிறைய இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன் மிஸ்டர் வால்டர் மிஷல் அண்ட் they do a test. அதாவது ஒரு 2 குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு வந்து 2 குரூப்ல ஒரே குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரன் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. they are being given something called marshmallow. மார்ஷ்மெல்லோன்றது அது அமெரிக்கன் கேண்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், ஜெல்லி லைக் கேண்டி. அது ஆக்சுவலா அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இப்போ உடனே உனக்கு இந்த மார்ஷ்மெல்லோ வேணும்னா ஒன்று தான் கொடுப்பேன். வெரஸ் நான் போய் அந்த பர்டிகுலர் வேலையை நான் முடிச்சுட்டு வந்து அது வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணினா உனக்கு நான் 2 கொடுப்பேன் அப்படின்னு 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க கிட்ஸ்க்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து they do not want to wait, they immediately want one marshmallow, whereas the kids who are able to wait, they get 2. okay, so இது வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட ஒரு preliminary ஸ்டடி அவங்க பண்றாங்க. இதுல வந்து என்னன்னா அந்த இம்பல்சிவ் சில்ட்ரன் அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சில்ட்ரன், அதாவது அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த 2 குரூப் ஆஃப் கிட்ஸை. அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா they are able to resist the temptations, immediate temptations they are able to resist, and they ultimately they grow up to socially and academically competent adolescents. They are able to cope up better when it comes to stress, handling stress, and they naturally become proficient in their academics. okay, இதை அரைவ் பண்றாங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி போகுதுன்னா, சாரி நான் டிஸ்டர்ப் பண்றேன், அது எப்படி போகுதுன்னா, ஒரு செட் 2 செட் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு அதாவது 1 வேணுமா, இப்போ வேணும்னா 1 வேணுமா, இல்லைன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சுன்னா 2 தரேன்னுறாங்க. தென் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட், முக்கியமான பார்ட், இந்த 2 வேணும்னு கேக்குறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆப்டட் ஃபார் 2. தென் நவ் வாட் தே டு இஸ், நான் போயிருக்கும் பொழுது இப்போ உனக்கு அவசரமா உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, உனக்கு இப்பவே சாக்லேட் வேணும்னா பெல் அடிக்கணும். சோ அப்போ நாங்க வந்து உனக்கு 1 தான் கொடுப்போம். நீ வெயிட் பண்ணி கடைசி அந்த 15th மினிட் வரைக்கும் பெல் அடிக்காம இருந்தாதான் 2 சாக்லேட்ஸ் சொல்றாங்க, 2 மார்ஷ்மெல்லோஸ். அப்போ இந்த குழந்தைகள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஃபெயில், லைக் பாதியில அவங்களால
அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல. இதுக்கு மேல ஒரு சாக்லேட் ஒரு மார்ஷ்மெலாவது வாங்கிட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கறதுனால பெல் அடிச்சுட்டு அந்த ஒண்ணு மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. So those who remained were only a few, but those people, those children were actually said to have a good self control. Yes, madam. So அந்த மார்ஷ்மெலோ டெஸ்ட் வச்சு இதை அரைவ் பண்ணாங்க. அதாவது people who are able to resist temptation, kids who are able to resist temptation, who are self control, they will have a better personal adjustment, less psychopathology, healthier relationships, enhanced social skills, and fewer problems with addictive behaviors. They are able to control their lives. They are able to propel their lives in அவங்க ஒரு கோல் செட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசிப்ளின்டா அதுக்கு டுவர்ட்ஸ் இஸ் கோல் அவங்க போறாது. தட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைவ் பண்றாங்க. ஸோ லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆப்போசிட் நம்ம பேசிடணும். லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா that is the most prevalent cause for criminal behavior in the world. Okay, giving into immediately to temptations பார்த்தீங்கன்னா criminal behavior அதுதான் basic cause. So they suggest that ஒரு supervision இருக்கணும், supervision for developing self control among children and their subsequent likelihood of engaging in delinquency. ஸோ அந்த சூப்பர்விஷன் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா we can inculcate the self control among kids அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து our personal goals and self regulation. மேடம் ப்ளீஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் லைன். நான் இது ஸ்லைட் பண்ண ஞாபகம் இல்லை, டக்கு பண்ணேன். ஓகே. ஸோ செல்ஃப் ரெகுலேஷன் ஆக்சுவலி seeks to identify and reduce the cause of problems in mood, thought and behavior. Self control seeks to inhibit and manage such problems whenever they arise. அந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைடை you can remember what is self regulation, what is self control. Okay sir, self regulation மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்களா definition. What is that? Control, ability to control to அந்த delayed gratification மாதிரி. Self regulation, see self regulation na it is the ability to initiate and guide our action towards achievement of a desired future goal. அவ்வளவுதான். செல்ஃப் மானிட்டரிங் மாதிரி. ரெகுலேஷன், அதான் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிறது. மானிட்டரிங் அண்ட் ரெகுலேஷன். okay, yes ma'am, thank you sir. So that is about self regulation, self control. அதுல வந்து என்னன்னா personal goals and self regulation அதை வந்து ஸ்டடி பண்றாங்க. இது ஸ்டடி பண்றப்ப தான் அந்த செல்ஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் தியரிலாம் வருது. ஸோ இதில் ரெண்டு தியரி, தட் இஸ் பர்சனல் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் அது செல்ஃப் ரெகுலேஷனுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. இதில் ரெண்டு தியரி, தட் இஸ் கண்ட்ரோல் தியரி அண்ட் செல்ஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் தியரி. கண்ட்ரோல் தியரி இஸ், நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கண்ட்ரோல் தியரியில் இதில் ஒரு கொஸ்டின் ஆஸ் இன் ஒரு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் ஆல்சோ, தட் இஸ் ஃபீட்பேக் லூப்ஸ்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஃபீட்பேக் லூப்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் TOT, TOT, that is test, operate, test, exit. Test, operate, test, exit. இது அப்படியே ஒரு லூப் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். That is called feedback loop. இது என்னன்னா, இது வந்து ஒரு idealized model of self-regulation wherein the feedback loops are used to control some process relative to given reference point. Okay, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா நம்மளோட ஏசியில் இருக்க தெர்மோஸ்டாட் பற்றி, ஐ மீன் ஃபிசிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களாம் somebody can compliment me. தெர்மோஸ்டாட் டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, when you are switching on the AC, it automatically regulates itself. அதாவது வெளில இருக்க ரூம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணி it will propel to cool more. Okay, and in case வெளில வந்து கூலிங் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா it will remain static. Okay, that is a thermostat actually. நான் சொல்லட்டுமா இத? சொல்லுங்க மேடம்.
நான் பிசிக்ஸ் கிராஜுவேட் தான். ஒண்ணும் இல்ல, தெர்மோஸ்டாட் வந்து இப்ப நம்ம கையில ரிமோட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுல வந்து யூ செட் 24, இப்ப சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் 24 அப்படின்னு செட் பண்றீங்கன்னா, அந்த தெர்மோஸ்டாட் என்ன செய்யணும்னாக்க இந்த 24 டிகிரியை வந்து அதனுடைய த்ரெஷோல்டா வச்சுக்குது. அந்த 24 வர்ற வரைக்கும் அந்த அது ஓட விடுது. அதுக்கப்புறம் when it reaches that 24 உடனே அது வந்து அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நல்ல நிக்க விடுது. திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணுது. டெஸ்ட் பண்ணும்போது திருப்பியும் வந்து அது இல்ல இந்த 24 விட்டு குறைஞ்சிருச்சுன்னா எகெயின் இட் இந்த உள்ள இருக்கிற மெஷினை ரன் பண்ணுது. ஸோ இட் அந்த ஸ்டார்ட் அந்த அந்த இதை வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை அதே ஸ்டேட்டஸ்ல அப்படியே வைக்கிறதுக்கு தான் தெர்மோஸ்டாட். இதே வந்து நம்ம இதுலயும் யூஸ் பண்ணுவோம், ஹீட்டர்லயும் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் அது அப்படியே லைட் எரியும். அதுக்கப்புறம் அது ஒன்ஸ் தட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரீச்ட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிக்கும். அதுதான். Yes. See, it is like a sensor. நம்ம வச்சுக்கலாமா? Something like a sensor. நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்க அந்த ஃபயர் டிடெக்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஃபயர் டிடெக்ஷன் இது அந்த மெயின்டெய்ன் பண்ணும். இந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து என்னன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் உடனே அதுவே ஆன் பண்ணி சென்சார் சென்சாருக்கும் இதுக்கும் வந்து there is a difference மேம் சொன்ன மாதிரி. ஆமா, சென்சார் only it will sense, இது வந்து it will maintain. actually இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால what happens is, எப்போ உங்களுக்கு வந்து அது மேம் சொன்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் குறையுதோ அதை வந்து லெவல் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம 24 டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல செட் பண்ணிட்டோம், நம்ம வேற யாராவது வெளியில இருந்து உள்ள வராங்க, அப்போ என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். என்ன ஆகும்னா அகைன் இட் ஆன் ஆயிக்கும். அப்போ இது என்னன்னா என்ன பெனிஃபிட்னா, உங்களுக்கு வந்து whenever the temperature அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணும் போது இல்லையா, அது அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் வந்து நீங்க டோரை திறக்காம க்ளோஸ்டு இதுல வைக்க சொல்றாங்க. ஸோ தட் அந்த டெம்பரேச்சர் வெளியில போகாத வரையும் உங்களுக்கு அதே 24 டிகிரில மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ தட் உங்க கம்ப்ரெசர் வந்து ஓடவே ஓடாது. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் 24 டிகிரிலேயே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலா தெர்மோஸ்டாட்ன்றது. இட் வில் ரீடைன் யுவர் வாட் எவர் செட் டெம்பரேச்சர். அடிஷனலி அதுக்கு கீழே போனாலும் தேவையில்லை, ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிக்கும் அதுவே. இப்ப 23க்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னும் போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிக்கும். 24 வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆயிரும். சோ இட் டசன்ட் பாத்துக்குது. ஆமா, doesn't consume electricity during that time. Correct. Thank you. So fridge அதே தான் அப்படினா, refrigerator also same, uses the same concept. ஆமா, தெர்மோஸ்டாட் எல்லாமே அதுல எல்லாம் தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும். ஆமா, ஏசில அதனால தான் மெயினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 24 டிகிரி வைங்க. சோ அது 16 17லாம் வைக்கிறது வேஸ்ட் ஆக்சுவலா. சோ 24 டிகிரி வச்சீங்கன்னா 24 டிகிரி இஸ் நார்மல் ஆக்சுவலா. சோ நார்மல் 24 டிகிரி வச்சீங்கனாலே அதுவே உங்களுக்கு செட் ஆயிரும். சோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீப்பிங் 16 17லாம் வச்சீங்கன்னா அது வேஸ்ட் ஆக்சுவலா. அது வந்து 24 டிகிரி தான் நார்மல். சோ அதுல வந்து செட் கட் ஆஃப் ஆகும். சோ தட் யூ சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் தட். Practical tip வந்துருச்சு. Thank you. Yes. So you remember this thermostat, no? That is what this control theory. அதாவது என்னன்னா, சைக்காலஜிக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கோல்ஸ் பத்தி பேசும்போது பிரீஃபா சொல்லிடுறேன். அதாவது when people pursue positive goals, அவங்களோட அந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன் எஃபர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that is what reduces the discrepancy between the current state and the future goals. இப்போ வந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட்டிங் எ குட் ஜாப் ஆஃப்டர் காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் தி கோல் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குன்னா, அவன் எந்த நிலைமையில இருக்கான், அந்த ஜாப் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல அது கிடைக்குமா அப்படின்னு he'll constantly self regulate himself, he'll motivate himself and move towards that. So அந்த மாதிரி when he feels that he'll completely out of sync, நான் இன்னும் படிக்கணும், இன்னும் நான் சரியா எக்யூப் பண்ணல அப்படின்னா he'll pursue more. So he'll constantly in the control self regulation பண்ணி he's going to control himself. So the control theory actually predicts that the emotions experienced during goal directed actions depend upon the person's rate of progress towards future goals. Okay, one line சொல்றதா இந்த theory அதுதான். The emotions experienced during goal directed actions depend on the person's rate of progress towards future goals. So that is about your control theory. Then comes our self discrepancy theory. Self discrepancy theoryல பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு, I think I've made that a slide. Madam, next slide வாங்க. This is the self
டிஸ்கிரிபன்சி தியரி. அதாவது என்னன்னா, இட் ஆக்சுவலி கம்பேர்ஸ் தி ஆக்சுவல் செல்ஃப், அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஆக்சுவல் செல்ஃப், அவர் ஐடியல் செல்ஃப். நம்ம வந்து உருவப்படுத்திருப்போம் இல்லையா, நம்மளுக்கே நம்ம இப்படிலாம் சூப்பராக பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும், இவ்வளோ இவ்வளோ காசு வாங்கணும், ஒரு இவ்வளோ சொசைட்டியில் இந்த லெவலுக்கு வரணும், அந்த அந்த மாதிரி ஐடியல் செல்ஃப். அண்ட் மற்றவங்களாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறாங்க, அதாவது ஆட் செல்ஃப், வி ஆட் டு பி தட் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மூணுத்தோட கம்பேரிசன் இருக்கு இல்லையா, இந்த செல்ஃப் கைடு, this is being called in self distribution theory as self guide. Okay, so இந்த மூணுத்தோட ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, இந்த மூணு ஸ்டேஜுக்கான டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கு இல்லையா, naturally there will be we will not have achieved the ideal self. So that discrepancy, and automatically any third person will have a view. They may say இவ்வளோ கேப்பபிலிட்டி இவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசுவாங்க. So this discrepancy, this is again a motivation for self-regulating and channeling ourselves towards achieving that goal. So in the discrepancy கம்மியா இருக்கப்ப, அதாவது when there is little or no discrepancy between the actual self and the ideal self, we experience positive emotions. அதாவது we tend to feel happy. Okay, நான் ஐம் ஆன் ட்ராக், நான் வந்து என்னோட கோலுக்கு வந்து நான் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கேன், நான் எக்யூப் பண்ணிட்டு கரெக்டாக நினைச்ச மாதிரியே சூப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் பி ஹாப்பி, தி இண்டிவிஜுவல் மே பி ஹாப்பி. அண்ட் வென் திஸ் டிஸ்கிரிபன்சி இஸ் மோர், ரொம்ப மேசிவாக டிஃபரன்ஸ் இருக்கப்ப ஐ மே பி ஃபீலிங் தட் ஐம் ஷார்ட். ஓகே, ஸோ மை மாரல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நான் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மே பி ஃபீலிங் நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் வில் லீட் டு யுவர் disappointment, dissatisfaction, sadness. So இந்த ஆட் ஆக்சுவல் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் மற்றவங்க சொல்றதுக்கும் மற்றவங்க சொல்ற செல்ஃபுக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக என்னவா இருக்கோன்ற செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஸ்கிரிபன்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா will actually lead to uneasiness, threat and fear. Okay, so both these theories, both the control theory and the self discrepancy theory, they actually assume that discrepancies are central to self regulation, but they actually make different predictions about the emotional consequences, right? Madam, you go to the next slide. இது அதுக்கப்புறம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த ரேட் ஆஃப் டிஸ்கிரிபன்சி மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். the rate of discrepancy reduction, அதாவது அந்த டிஸ்கிரிபன்சி நான் சொன்னேன் இல்லையா, கேப் பிட்வீன் அவர் ஆக்சுவல் அண்ட் அவர் ஆட் செல்ஃப் ஆர் தி கேப் பிட்வீன் அவர் ஐடியல் செல்ஃப், அந்த ரேட் இருக்குல்ல, that size of discrepancy actually determines how happy or how sad we are. That actually determines the emotions we are likely to experience. Okay, இதுல நமக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க, டயட்டு, அதாவது இப்போ நம்ம let's say we are obese, we are going to follow some diet, we ought to eat something, but whereas we long to eat something. And ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல நம்ம போயிருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெனுவை பார்த்து அந்த டெலிஷியஸாக இருக்கிறத பார்த்து we tend to be tempted. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறோமோ that will only help us achieve our goal அப்படின்ற மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க. You can just go through that example. Then planning for self-regulation. சார் ஒரு டவுட் சார், இந்த டிஸ்கிரிபன்சிஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னலா தான் வரதா இருக்குமா சார்? இட் இஸ் நாட் செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் இல்ல? ரெண்டுமே மேடம். அதாவது அதாவது இந்த மூணு சொன்னேன் இல்லையா, ஆக்சுவல் செல்ஃப், ஐடியல் செல்ஃப் அண்ட் ஆட் செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா, இதுல அந்த ஆக்சுவல் செல்ஃப் அண்ட் ஐடியல் செல்ஃப் வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிறது. ஓகே, இட் இஸ் இன்டர்னல், தட் டிஸ்கிரிபன்சி இஸ் இன்டர்னல். ஓகே, அந்த ஆட் செல்ஃப் வந்து when somebody compares, when the other person speaks about us, வந்து அந்த external discrepancy. Thank you sir. Yes ma'am. So then they talk about planning. அதாவது
how planning helps in refining ourselves and reorienting ourselves towards achieving our goals. அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. அதில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஒரு ஜென்ரல் பிளான், ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட இந்த கிளாஸஸே இருக்கு இல்லையா, டு வி ஹவ் சம்வாட் மேட் அ பிளான், ஒரு ஓவரால் பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி போகிறோம். அதனால தான் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆர்கனைஸ் செட்டப் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டூ தட். வி ஆர் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரஸிங் டுவர்ட்ஸ் அவர் கோல். ஃபர்ஸ்ட் வாட் அந்த கான்செப்ட் என்னன்றதை ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கப்புறம் வில் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் அவர் எக்ஸாம். ஸோ அந்த பிளானிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதில் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டென்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா that defines our plan of action by specifying the exact steps necessary to achieve the goal. That is the implementation intention. Okay. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது நம்மளோட கோல் அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறோம்னா அதுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு பிளானிங் தேவை. எத்தனை மணிக்கு எழுந்து வைக்கணும், எவ்வளோ நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நம்ம சைக்கிள் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஓட போகிறோமா. அண்ட் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் சார். எஸ், இப்போ நம்ம அரௌண்ட் 350 பீப்புள் இருக்கிறோம் இந்த குரூப்ல. பட் ஒன்லி 30 to 40 people ஆர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளானோட இருக்கிறாங்க. அதர் கைஸ் ஆர் சைக்காலஜி முடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, பட் தே டோன்ட் ஹேவ் தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளான். நோபடி இஸ் ஃபாலோயிங் த கிளாஸ். ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் அ கிளியர் கட் பிளான் டு ஹவு தே வில் ஃபினிஷ் த பேப்பர்ஸ் அப்படின்றதுல ஒரு கேப் இருக்கு. ஸோ தட் மைட் ஆல்சோ ஆஸ் அ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளான் வந்து அவங்களுக்கு இல்லைன்ற மாதிரி தானே அர்த்தம். மேபி தே ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி மோட்டிவேட்டட் ஆர் இன்டர்ஜெக்ட்லி மோட்டிவேட்டட். அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் ப்ராபபிலி அவங்க இதை விட பெருசா எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நினைச்சிட்டாங்க போல. ஆர் தே see நமக்கு தெரியாதுல, they may be intrinsic motivated by now, they would have covered everything, we don't know. ஆமா, correct, possible anything is possible. So that is what the implementation intention அதுதான். That is actually a plan of action that specifies the exact steps necessary to achieve a goal. Okay, so a goal intention without an implementation plan is not at all effective. So it will make our goal more challenging actually. So then how planning makes a difference என்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இட் இஸ் பியூர்லி தியரி, நீங்க படிங்க. தென் வை பிளானிங் ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுல வந்து என்னன்னா, at every point of our life we may have multiple goals. அதாவது இப்போ ஃபேம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அது மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கோலா இருக்க முடியாது. நிறைய கோல்ஸோட கல்குலேஷன் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல எப்போதுமே நடக்கும். ஸோ when we have a clear cut plan how to achieve certain goals in time, நம்மளோட டிமாண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன் டைம் அந்த அச்சீவ் பண்றதுக்கு when we are going to have a plan that helps actually. When we impose that structure on our lives and நம்மளோட even our daily busy or daily இதில் கூட வந்து we can regulate. நம்ம அந்த சொன்ன தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸாம்பிள் தான். we can compare, we can reflect as to how far we are in our goal, and we can regulate and slowly we can develop ourselves and we can accomplish ultimately. Okay, so this is how planning helps mainly. And second thing பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நம்மளோட பர்சனல் கோல்ஸை வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது how, when and where we need to work, அதை வந்து கார்லேட் பண்றதுக்கு இந்த பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம். தென் கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது கண்ட்ரோலிங் அவர் நேற்று சொல்லும் போது அந்த வில் பவர் அண்ட் வே பவர் சொன்னோம் இல்லையா, கண்ட்ரோலிங் அவர் வே பவர் டுவர்ட்ஸ் அவர் கோல், அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிளான் இஸ் becomes all the more important. So this is how plans help. Then conserving the
our self-control resources. இதெல்லாம் next chapter வரும் மேடம். Few minutes I'll just move to the next chapter. இதுல வந்து அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட், தட் இஸ் அந்த கன்சர்விங் அவர் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், அதை மட்டும் முடிச்சிடுறேன். தட் இஸ் கன்சர்விங் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ வந்து ஒரு நம்ம கான்ஸ்டன்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம்னா, இல்லை the slides actually show the next chapter, madam. We will wait for a few minutes. This I have not put in the slide. What I am saying right now, I have not put in the slide. Please wait. So, like a muscle which tires because of exercise, constant exercise, the strength of people's self-control also weakens over time. I hope you can sync with that. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஃபுல் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட ஃபுல் மோட்டிவேஷனோட we are doing something, but in spite of that we are not able to achieve something, it will weaken our control. Okay, so அதனால அந்த கன்சர்வேஷன் becomes all the more important. இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் கூட சொல்லியிருக்காங்க. பிரெயின், our human brain relies heavily on glucose for its energy and carrying out its functions. The Galiot or theorist, Galiot and his colleagues found that blood glucose levels are in fact reduced by self-control tasks. Self-control வந்து it actually restricts, it actually controls our body, our mental, our overall system not to do a certain thing. Okay, அதனால பார்த்தீங்கன்னா our glucose ஓட இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும், லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். Then it will ultimately lead to poor performance. So the more we keep on self-controlling, it will have an impact and we'll become weak. So அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் it becomes all the more important. அது கன்சர்வேஷனுக்கு என்னென்ன what are all the factors அப்படின்னா commitment and confidence. Commitmentன்றது என்னன்னா it refers to the degree of determination, responsibility and willingness to persevere over time in the face of obstacles that may threaten goal achievement. This is the definition. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா, அந்த ஒரு மூவி ஒன்று, அதாவது அந்த உதயநிதி இஸ் a lawyer in that movie. I don't remember. அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல யாரையோ ஒருத்தவங்கள ஒன் கார்ல வந்து somebody would have murdered. ஸோ அதில் வந்து அந்த கேஸ் வரும். he'll argue for defend this poor people. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் டுவெலர்ஸ்க்கு வந்து he'll support. அந்த மூவி பேர் மறந்துட்டேன். that is a typical example of perseverance, commitment to the cause. அதாவது nobody will the opposing lawyer இருக்கார் இல்லையா, அந்த ரிச் பர்சனுக்கு இருக்கிற லாயர் வந்து பிரகாஷ் ராஜ் கேரக்டர் வருவார்னு நினைக்கிறேன். he is considered one of the best, but still your commitment ஆல வந்து இவர் வந்து he'll slowly persevere over time, he'll slowly win over the case. Okay, so that commitment refers to the degree of determination, responsibility and willingness to persevere over time in the face of obstacles that will threaten our goal achievement. That is commitment. It is basically making a decision and then following on it without any deviation. That is commitment. And then confidence. Confidence is more about the beliefs. Aதாவது it is related to people's beliefs about their ability to accomplish what they want to accomplish. That is confidence. என்னால முடியும் அப்படின்றதுதான் கான்ஃபிடன்ஸ். இதுல இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க, that is self efficacy. Self efficacy என்னன்னா, it is a belief in one's competence to produce desirable outcomes through one's own efforts. முயற்சி திருவினையாக்கம் அதுதான். That is we have this power, we have the skill, we are competent enough to do that. அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு if we are able to achieve that, that is called self efficacy. Okay, so these three become the self efficacy is a subcomponent of confidence. So commitment and confidence தான் பாத்தீங்கன்னா our conservation of self controlக்கு main factors அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் the last part of your chapter. So
இதுல வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்றாங்க. மேரேஜை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு why commitment is important, why self-efficacy is important in the face of failure or continuous shortcomings இருக்கப்ப why self-efficacy is very much important, why self-efficacy is important to restrain from alcohol, quitting smoking, maintaining physical fitness. இது எல்லாத்தையுமே how these are essential அப்படின்றத சொல்றாங்க. So that is about your self-control and self-regulation. Then I'll move to self-control, failure, and goal disengagement. இந்த சாப்டர்ல வந்து பெருசா கொஸ்டின்ஸ் வரல. ஒன்லி ஏரியா they asked was excuses. மற்றபடி 2 more questions கேட்டதாங்க இந்த சாப்டர்ல. So I'll quickly run in the chapter. Okay. People, are you there? Yes. Yeah. Another half an hour to 45 minutes, I can finish positive psychology. Please bear with me. I might actually have to drop off அப்படியா? presentation. Shalini. Yeah. நானே தான் ஷாலினி. நாளைக்கு ஏதாவது பார்க்கலாமா? நாளைக்கு பண்ணலாமா? It's been like 1 hour and 50 minutes already. ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சோ? சரி, ஓகே. Just 2 more chapters குயிக்கா முடிச்சிடலாம். சரி, ஓகே. 2 more chapters, half an hour கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எனக்கு. 8 o'clock must stop. What? Shall I continue or I'll put a hold here? I'll leave it to everybody. People. 4 of the IDs are ours. 2 of yours and 2 of mine, sir. Yes. Let's stop here, madam, or shall I continue? Another half an hour I can wind up. Can we do it tomorrow, please? Okay, shall I do it tomorrow? Okay, people. நிறைய சொல்ல மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கும், பட் the flowல இன்னைக்கே முடிச்சலாம்னு பார்த்தேன். Anyway, okay. I'll stop here. Tomorrow maybe we'll have just half an hour we'll do. ஒரு 7:30 அந்த ரேஞ்ச் இருந்தா கூட போதும். But again, tomorrow is Sunday. பாத்துங்க. Half an hour tomorrow. Excellent, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Very much. Thank you. Sir. Thank you, sir. As always. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Please. Okay. I will message in the group. Yeah. Thank you. Good night. Thank you, Thank sir. you, sir.